So kann es final aussehen, das B-Script Pro Rig. Aber fangen wir mal langsam an. Ich präsentiere euch heute mal das B-Script Pro, und zwar in der Version mit dem Weitwinkel- und Fisheye-Set. Das gibt es in verschiedenen Ausführungen auf Arktis bei uns. Und ja, das ist eigentlich so das beliebteste Set mit den zwei Objektiven. Das sind mit 37 mm gewinnende Objektive, die ihr auf die B-Script Pro Halterung einfach aufschrauben könnt. Da gibt es noch diverses Zubehör zu, und das Schöne ist halt, diese B-Script Pro Halterung ist total flexibel und sie hält jetzt jedes Smartphone. Egal ob iPhone X, iPhone 7 oder ein Samsung Galaxy S8. Ihr könnt das entsprechend justieren, mit einfachen Schräubchen festschrauben, und schon habt ihr ein professionelles Rig-System für euer Smartphone. Die B-Script Pro Halterung ist also sehr wertig, also hochwertige Metalle wurden da verarbeitet, die Griffe entsprechend noch ein bisschen stabilisiert und so. Also das macht also einen sehr guten Eindruck, und damit könnt ihr wirklich professionelle Filme drehen. Sogar die ersten Hollywood-Regisseure arbeiten bereits mit B-Script Pro Halterung für ihre Kinofilme, und insofern auf jeden Fall eine sehr gute Wahl. Ja, die Standardobjektive, die es auch von B-Script gibt, sowie alle anderen 37 mm Objektive, könnt ihr ganz einfach aufschrauben. Der B-Script hat standardmäßig schon eine Blitzschuhhalterung. Da könnt ihr zum Beispiel diverse externe LED-Lichter oder Mikrofone aufschrauben. Hier zum Beispiel vom B-Script selber ein Flashlight-LED-Licht. Und ihr habt also eigentlich unendlich Möglichkeiten, noch weiteres Zubehör aufzuschrauben, weil ihr könnt mit externen Blitzschuh-Adaptern, die es auch vom B-Script gibt, könnt ihr einfach weiteres Zubehör dann anbringen. Also einfach aufschrauben. Das Ganze gibt bis zu 5 Blitzschuhadapter, könnt ihr auf diesen B-Script, auf dieses Rig aufschrauben und so, ja, Zubehör ohne Ende verwenden. In diesem Falle nutzen wir diesen Blitzschuh mal für ein Rode Videomaker Mikrofon. Wenn ihr dieses Rode Mic, wie auch sehr viele andere Mikrofone an einem iPhone zum Beispiel verwenden könnt, braucht ihr einen TRRS-Adapter. Das ist wichtig, das ist so ein Kabel, in diesem Fall auch von Rode, das SC7-Kabel. Damit funktioniert das dann beim Toneingang. Solltet ihr ein iPhone 7 haben, wo eben der Headphone-Jacket fehlt, gibt es da ja auch einen entsprechenden Adapter, und schon könnt ihr ganz normal den Toneingang wieder nutzen. Ja, das sieht doch schon sehr gut nach einem professionellen Rig aus, und ihr könnt halt jetzt zahlreiches Zubehör noch zusätzlich anschrauben. Zum Beispiel könnt ihr euer B-Script Rig auf ein Stativ schrauben. Ihr seht hier unten verschiedene Stativschraubungen, oder auf eine Sliderschiene oder sonstiges Filmzubehör. Fangen wir mal an. Hier ist das B-Script Originalstativ, sehr stabiles und flexibles Stativ. Das Schöne ist eben, ihr ruckzuck mit einer Schnellverschlussplatte habt ihr euer B-Script auf diesem Stativ arretiert. Könnt es vertikal oder im Porträtmodus nutzen zum Filmen. Das ist also eine sehr schöne Geschichte. Besonders beliebt ist bei uns auch Zubehör von der Firma Edelkrone, zum Beispiel der Pocket Skater hier. Damit könnt ihr so ja, coole Kamerafahrten, egal ob im Kreis oder ja, Sliderfahrten machen, zum Beispiel um ein Objekt rumherum. Und auch das geht mit dem B-Script Pro sehr gut. Auf jeden Fall ein guter Tipp, Edelkrone, sehr cool. Ja, ihr seht schon, also die Standard 37 mm Objektive sind ja schön, aber mit einem DOF-Adapter könnt ihr eure ganz normalen Canon EF Objektive benutzen am B-Script. Das sieht dann schon richtig bombastisch aus, und es funktioniert sehr, sehr gut. Also einfach diesen B-Script DOF-Adapter anschrauben und darauf das Canon EF Objektiv, was ihr so ganz normal für euren Fotoapparat sonst in Verwendung habt, aufschrauben, und schon habt ihr noch mehr Möglichkeiten. Also das geht schon wirklich in die professionelle Schiene, aber ihr seht schon, mit B-Script und eurem Smartphone erhaltet ihr so ein professionelles Kamerarig, mit dem ihr wirklich coole Filme drehen könnt. Unser Tipp: B-Script Pro, jetzt im Vertrieb bei arktis.de. In this Jumpstart guide, you'll learn how to quickly start shooting pro video on your iPhone and iPad and achieve cinematic results using FilmicPro V6, which offers a complete redesign and revolutionary feature upgrade, making it more intuitive and powerful than ever before. FilmicPro has everything you need to start shooting cinematic smartphone video from the second you open the app. Start by dragging the square focus reticle to set your focus point. Then the circular exposure reticle to correctly expose your shot. If you want to avoid these values automatically changing whilst recording, tap to lock each reticle. Next, lock your white balance by tapping the imaging button in the lower left. Then tap AWB to lock the auto white balance value to avoid color shifts from occurring.
Tap once outside to close, then tap record in the lower right to start your recording. The timecode medallion features a timecode counter so you can monitor your record time, displays your selected frame rate and resolution, and by default, FilmicPro records in 1080p at 24 frames per second to give you the film look, and you'll learn to configure these settings in just a moment, as well as your available battery and storage space, and an audio levels meter. Whilst recording, you can use the zoom rocker on the side of the interface to perform a ramped zoom in and out, and the quality loss indicator will transition through green, orange, and red to indicate the amount of quality loss caused by the digital zoom. For best results, stay within the green. Whilst recording, you can unlock the focus and exposure reticles by tapping once on them, readjust as needed, then tap to lock again. To end the recording, tap the record button. To preview the clip you just captured, tap to open the Filmic library, select your clip, and tap play. To exit, tap pause, then the X in the upper right, and tap once outside of the Filmic library. That's how easy it is to capture stunning video with FilmicPro, but we've just scratched the surface of what this app can do. And in a moment, you'll learn to master its advanced manual controls, use the all-new live analytics to get perfect focus and exposure every time, perform a variable speed focus pull, as well as shoot using the new log mode, along with FilmicPro's best-in-class support for hardware accessories like the DJI Osmo Mobile to capture truly cinematic results. But first, let's walk through FilmicPro's powerful settings menu to properly configure your recording. To open, tap the cog icon and start by selecting the camera you want to use by tapping Camera to toggle between the front selfie camera and the rear camera, which will give you the highest possible quality. And if you have the iPhone 7 Plus, you can take advantage of its dual lenses and choose between the wide or tele lens, or select zoom to utilize both lenses for up to a 2x optical zoom. Once selected, tap outside to close. Next, tap to set your recording resolution, and on the iPhone 6s and up, you can record in stunning 4K with a bitrate of 100 megabits per second for extreme quality, but both resolution and bitrate can be reduced if available space on your device is a concern. Tap outside to close, then tap to set your frame rate. FilmicPro supports a wide range of frame rates including 25 FPS for PAL broadcast, 30 FPS for NTSC, and if you want to replicate the film look, tap to select 24. The grayed out higher frame rates are resolution dependent and not available in 4K, but lowering your recording resolution will make them selectable, allowing you to record at up to 120 frames per second in 1080p and 240 FPS in 720p. Tap once outside to close. By default, FilmicPro saves recordings to its internal Filmic library for the greatest reliability, and from there you can export to the Photos app or share directly to third-party apps for editing and further grading. However, if you want to save directly to the camera roll instead, tap Device and enable Save to Camera Roll. I'm going to leave this option off for now, and I'll show you how to export your files ready for editing on a computer or mobile device at the end of this video. If you'll be shooting regularly using these settings, save them as a custom preset by tapping Presets, save current settings as preset, name it, and tap Save. Now you can instantly recall these settings by tapping the preset name, then Load, which is a huge time saver. Tap twice outside to close the settings menu. Now that your settings are dialed in, let's master FilmicPro's advanced manual sliders and the all-new Live Analytics mode for unparalleled control and accuracy. To reveal the manual sliders, you can tap and hold on either reticle or swipe in from the sides. To close the manual sliders and return to the reticles, swipe back out. The beauty of this system is that it gives you the ability to move between 3 modes. Reticle, which allows you to tap, hold and drag the focus and exposure reticles and tap to lock. Hybrid, which allows you to use the manual slider for focus and the reticle for exposure, or vice versa. And full manual mode, which can be quickly entered by tapping the manual controls icon to lock both reticles and reveal the manual sliders. The arc slider on the right hand side allows you to precisely adjust your focus and will automatically apply peaking to help you achieve perfect focus, with blue representing general focus and green indicating critical focus. The arc slider on the left allows you to set your exposure and will display zebra stripes for overexposed areas in red and underexposed areas in blue. If at any point you want to do away with the focus and exposure aids, simply hide the live analytics by tapping the Show Hide Analytics button.
The current shutter speed is displayed at the bottom with the ISO above it. If you want to lock your shutter speed and just adjust the ISO with the slider, simply drag until you have the desired shutter speed and tap once to lock. Now any adjustments made with the slider affect the ISO only. Tap shutter speed again to unlock it. To lock your manual focus and exposure settings and return to the reticle mode, tap the Show Hide Manual Controls button. Next, to manually adjust your white balance, tap the Imaging button in the lower left, and currently Auto White Balance is enabled and signified by the blue AWB icon, and for best results, focus on a white or 18% grey card. Then tap the AWB icon to lock the current settings. You can also select any of the 4 predefined presets for tungsten, daylight, cloudy, or fluorescent lighting, or adjust the temperature and tint sliders to manually set the white balance. And to adjust both these values concurrently, drag in the matrix view. To save your current settings as a preset, tap and hold on A or B, and choose to save current values to preset. For now, I'll return to Auto White Balance, tap to lock, then tap outside to close. FilmicPro's live analytics help you attain perfect exposure and focus with 4 powerful overlay modes. To enable live analytics, tap the Show Hide Analytics button so it turns red, and along the top you can tap to select the zebra stripe overlay, which desaturates your image to better gauge exposure and uses red stripes to indicate areas of overexposure, and blue stripes to indicate underexposed parts of your shot. You can adjust either the exposure reticle or the manual slider by swiping in from the side and get real-time exposure feedback. Next along is the clipping overlay, which uses red to signify complete data loss in overexposed areas, and blue for underexposed areas, and for a complete exposure profile, tap to apply the false color overlay, which uses green to indicate correct exposure, red for overexposure, and blue for underexposure. The last overlay mode allows you to permanently toggle focus peaking on to get razor-sharp focus, especially when using the manual focus slider, with green indicating critical focus. Tap again to turn off focus peaking, and FilmicPro will return to its responsive analytics mode, which only displays focus peaking and zebra stripes while you're making adjustments with the manual arc sliders. FilmicPro supports pull-to-point slider automation, which is perfect for smooth focus pulls. Swipe in from the right to reveal the manual focus slider. On the arc wheel, you'll notice 3 horizontal lines. The bold line represents your current focus value, and the 2 others are pull points. Set your starting focus position, then tap once on the current value indicator to snap the closest pull point into position. Then set your end focus point and tap to snap the second pull point into place. Now you can tap either pull point to automate your focus pull. If your focus move is too fast or too slow, swipe in from the edge to reveal the variable speed slider, and drag to the top to increase the speed, and to the bottom for extremely slow moves. You can even dynamically adjust the speed slider during a pull-to-point move to create custom speed ramps. The exact same process can be applied to the zoom arc slider by tapping on zoom, and if you swipe in from the left-hand side, you can perform exposure-based pull-to-point moves in exactly the same way. How cool is that? Capturing great audio is every bit as important as great-looking video, and FilmicPro gives you complete control over your sound. Tap to open Settings, then tap Audio. Here you can select to record from any of the iPhone's 3 built-in microphones and choose between the bottom, front, or back mics, and select lossless recording formats such as AIFF and PCM with the industry standard sampling rate of 48 kHz. And if you plan on editing in Premiere Pro, make sure you choose PCM or AAC compressed, as AIFF is not supported by Adobe. If you want truly pro sound quality, then FilmicPro supports any iOS-compatible external microphone connected to the Lightning or headphone port. Once connected, you'll be able to select it from the mic selector under the audio menu. Tap outside to close, and to manually set your audio levels, drag the audio slider in the timecode medallion. Just make sure they don't go into the red, and you're ready to record. FilmicPro V6 introduces a new log mode which is perfect for capturing the widest dynamic range, giving you maximum flexibility in post when it comes to color grading your footage. Tap the imaging button in the lower left, then select the tone panel.
There are 4 tonal curve presets with natural perfectly matching the native tonal curve of your device and is the default. To record using the new log mode, tap to select log. As you can see, we get a much more desaturated image with increased shadow details, giving us less contrast but greater dynamic range. This gives us the most flexibility in post-production to completely control the finished look for truly cinematic results using desktop grading tools like Premiere Pro, Final Cut X or DaVinci Resolve, as well as iOS apps such as LumaFusion and VideoGrade. To reset FilmicPro to its default tonal curve preset, tap the imaging button, select the tone panel, and tap the reset icon. You can also achieve cinematic results using FilmicPro's best-in-class hardware support for anamorphic lenses and the DJI Osmo Mobile. Tap to open Settings, then tap Hardware. The Moondog anamorphic lens comes in a range of mounting configurations and allows you to capture 1.33 times more information on the horizontal axis by optically squeezing the image. If we enable Moondog hardware support in FilmicPro, it automatically de-squeezes the image and allows us to capture video with a signature anamorphic aspect ratio, lens flare, and bokeh usually reserved for productions with massive budgets. And finally, FilmicPro is the first and currently the only app to fully support the DJI Osmo Mobile handheld stabilizer, which allows you to achieve incredibly smooth tracking and dolly shots while still retaining full manual control over focus and exposure thanks to FilmicPro's trimodal controls. With your Osmo Mobile on and Bluetooth enabled, simply tap to enable DJI Osmo Mobile in the hardware settings menu, and then tap the record button on the Osmo to start recording. You can tap the soft touch mode selector button to cycle through 3 modes: pan and tilt, which allows you to use the joystick for incredibly smooth pans and tilts; the reticle mode, which allows easy locking and unlocking of the focus and exposure reticles whilst recording by sliding the joystick left or right; and manual mode, which lets you press vertically up and down on the joystick to manually adjust focus and horizontally left and right to adjust exposure. When you're done, tap the record button on the Osmo Mobile to end the recording. FilmicPro also gives you full remote control using the companion app Filmic Remote over a Wi-Fi network or peer-to-peer between devices within 30 feet of each other. Just open Settings in FilmicPro, tap Device, and enable Filmic Remote. Then launch Filmic Remote on another device and tap the plus button to search for available devices and tap to connect. You can now remotely set and lock focus, exposure, and white balance, as well as perform pull-to-point automated moves and zooms. You can also use the companion Apple Watch app that comes with FilmicPro to remotely start and stop your recording, complete with video preview right from your wrist. Once your shots are recorded, it's easy to export them ready for editing. If you're editing on your iOS device, tap to open the Filmic library. Then tap the multi-select icon, select the clips that you want to export, then tap the Copy Selected Clips to Camera Roll button. And once copied to your Photos app, they can easily be accessed in editing apps like iMovie or LumaFusion. You can also select clips on an individual basis and tap the Upload to Share Target button to copy your clip directly to your app of choice. If you're editing on a computer, simply connect your iOS device via its charge cable and launch iTunes. Select your device at the top, then click on Apps in the sidebar, and scroll down to the File Sharing section and click to select FilmicPro. You can drag and drop your clips to copy them across to your computer, ready for editing. So now you're ready to start shooting cinematic video using FilmicPro V6, but we've only scratched the surface of what this incredible app can do, and there's still so many powerful features to cover. If you truly want to master this app, you can enroll in the Epic Guide to FilmicPro at epictutorials.com free of charge using the link in the description, and get access to new tutorials released every week that will help you take your smartphone video to the next level. Make sure you subscribe to Epic Tutorials and FilmicPro on YouTube for more great smartphone video content, and if this helped, please like, share, and let me know what you think in the comments below. Thanks a lot for watching. My name's Elliot Fitzroy for Epic Tutorials.
In deze video ga ik je de basis laten zien van het monteren met iMovie op je telefoon. Hoi, ik ben Riske van de Videomakers en in deze video ga ik je laten zien hoe je monteert in iMovie op je telefoon. Nou, laten we gaan kijken. Dan gaan we nu het appje zoeken. Ik heb hem ergens verstopt, volgens mij. Nee, niet daar. Video, iMovie. Oké, nou dan opent hij als eerste dit scherm. Hij laat altijd een oud project ook zien, of projecten die hij nog zeg maar in zijn systeem heeft, die laat hij ook zien. Dit is wel grappig, dit is het pitchfilm project, dat hoort bij onze masterclass pitchfilm maken. Wil je daar meer over weten, check dat dan vooral eventjes. Nou, we gaan een nieuw project maken, dat doe je door op die te klikken. Je kunt dan kiezen tussen film of trailer. Trailer is eigenlijk gewoon een beetje meer geavanceerd, dan heeft hij al wat speciale features ingebouwd. Dat wil ik nu niet, ik wil eigenlijk gewoon de basis doen. Dus dan klikken we daarop. Daar moet hij altijd even over denken. Ja. Nou, wat hij eigenlijk laat zien, hij kijkt nu gewoon naar jouw filmrol. Wat ik eigenlijk vaak wil doen, want ik wil natuurlijk altijd met video werken, is gewoon naar video gaan. Nou, dan komen we onlangs toegevoegd, staan een aantal video's. Hartstikke leuk. Yes, die wil ik hebben. Ik wil eigenlijk ook die. En ook die. Dus ik kan ze allemaal selecteren. En dan zeggen we maak film. Kijk, dan staan ze daar allemaal naast elkaar. En je kunt er doorheen scrollen, zie je? Ik verplaats dus nu niet de clipjes, maar ik scroll er gewoon doorheen. En je kunt er ook op inzoomen. Nou, dat is dan altijd een beetje lastig op zo'n telefoontje. Zie je? Nu zoom ik erop in. Of ik kan uitzoomen. Oké. En dan kun je zien, nou, wat gaan we nou eens even als eerste bekijken? We gaan als eerste, wil je natuurlijk de volgorde goed doen. Nou, dit is het intro, zie je, ik zwaai, hallo, we gaan filmen. Dan komt er een overgang, zie je de crossovergang. Ik vind overgangen niet altijd even mooi, dus die kun je ook weghalen als je erop klikt. Dan zie je wat voor soort overgang die heeft. En eigenlijk vind ik het altijd mooi om gewoon geen overgang te doen. Dus dat, als je nu hier weer gaan we naar de tijdlijn, zie je nu dat hij daar ook een streepje heeft. En dat de overgang gewoon hard is. Zie je? Dat wil ik hier ook. Hop. Geen overgang. Veel mooier. Nou, oké. Wat we nu nog willen is koppel los. Wat je dan daarmee doet, is je koppelt nu de audio los. Wat je dan kunt doen, is de audio eventueel verwijderen. Of korter maken, dat je niet overal audio bij hebt. Dat wil ik eigenlijk nu niet. Ik vind dat het prima erbij hoort. Maar goed, je kunt het ook gewoon zo laten staan. Dat is helemaal prima. Wat nog wel leuk is om te weten, soms wil je een soort tussenplakshot eroverheen doen. Bijvoorbeeld deze, dit is eigenlijk meer een soort sfeerbeeld erbij. Stel dat je die naar boven wil zetten. Dat kan, maar dan moet je hem hier weghalen. Hem eerst verwijderen. Dan ga ik nu hier naartoe. Want als je op het plusje drukt, dan kom je weer terug in je scherm met video's. Dan ga ik dan die... En die wil ik nu, zie dat icoontje? Kijk, nu staat hij erboven. En dat kan heel leuk zijn, want dan is het gewoon een soort plakshot. Wat je er eventjes boven ziet. Ook daar kun je op klikken. En als je op zo'n geel randje klikt, dan kun je hem dus in en uit duwen. Nou, ik heb daar dus een heel mooi plakshot. Nee, weet je, ik vind eigenlijk dat het plakshot, dat moet... niet daar, dus ik ga hem verplaatsen. Dus dat kan. Ik ga het toch wel verplaatsen. Ik kan hem alleen maar groter en kleiner maken. Kan ik hem niet verplaatsen? Goed, om het te verplaatsen gaan we hem gewoon weer verwijderen. Ik wil hem toch liever hier hebben. Hi. En dan druk ik op het plusje. Hop.
Veel te lang is die. Doe ik hem wat in, zo. Nou, hartstikke goed. Ik wil nu waarschijnlijk nog een titel erbij. Die hebben we daar. Selecteer eens een plek waar we die willen hebben. Daar bijvoorbeeld. Hier zie je wat titeltjes, de soorten die ze hebben. Je kunt in de animatie al zien hoe ze eruit zien. Zo gaan ze er ook echt uitzien. Je kunt daar ook weinig meer aan veranderen. Dat is nou helemaal in die app zo. Ik vind dit hartstikke mooi. Kijk, het komt meteen midden in beeld staan. En je kunt het hier aanpassen. Nou, kun je gewoon typen. Oké. Ik ga dit nu weer weghalen, want het is natuurlijk hartstikke lelijk. Dat willen we helemaal niet. Geen titel doe je dan. Dus de titel zit in feite nu echt ook in dat clipje. Oké. Dan willen we misschien nog het geluid van deze. Kijk, omdat we hem nu erboven hebben gezet, denkt iMovie ook, dat is een plakshot. Dat wil je waarschijnlijk geen geluid bij hebben, want we willen waarschijnlijk het geluid van die eronder laten doorlopen. En dat kun je ook zien, doordat hij al een heel klein doorgestreept speakertje heeft. Dus je ziet eraan dat hij dan geen audio meer heeft. Deze kun je nog de audio aanpassen. Kijk, bij deze kun je de audio nog harder of zachter zetten. En dat is vooral belangrijk als je muziek gaat toevoegen. Laten we dat eens even doen. Als je audio wil gaan toevoegen, dan heeft iMovie een aantal opties ingebouwd. Hij heeft zelf muziekjes. Maar je kunt ook in je afspeellijst of in je albums van iTunes. Dus het kan allemaal. We gaan nu gewoon muziekje wat erin zit. Speelt hij hem alvast af voor je. Nou, dat vind ik eigenlijk echt een prima muziekje. Gebruik. Kijk, hij maakt hem meteen op maat. Gooit hem er netjes onder. Maar dan is het nu altijd zaak dat je zeg maar zorgt dat de levels van de muziek en de gesproken tekst hier, dat die goed bij elkaar matchen. Dus over het algemeen komt het erop neer dat de muziek wat zachter moet en dat de geluid daarvan wat harder moet. Maar dit moet je vooral gewoon eigenlijk op het moment dat je het gaat afspelen, door op dat knopje te drukken, dan kun je dat goed beluisteren. Nou, dan hebben we eigenlijk alle punten wel doorlopen. Als je nu denkt, nou, dit is een topvideo die ik zo gemaakt heb, die wil ik exporteren, dan gaan we naar gereed. Kijk, dan noemt hij het mijn film. Dat wil je natuurlijk dan een andere titel geven. We noemen het DVM. En dan kun je kiezen wat je ermee gaat doen. Je kunt hem gewoon afspelen. Hartstikke leuk. Maar je kunt het ook exporteren. En er zijn allemaal opties. Je kunt hem meteen op Facebook zetten. Of op YouTube. Maar je kunt ook gewoon de video bewaren. Zodat je hem gewoon op je device hebt staan. Dat ga ik nu doen. Dat vind ik meestal het makkelijkst. Want dan kun je hem van daaruit weer exporteren naar andere. Of op andere media delen. Ik wil gewoon HD video. Dat is gewoon de hoogste kwaliteit. Gaat hij bezig. En hij is geëxporteerd. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze tutorial. Ik hoop dat je hiermee zelf aan de slag kunt gaan. Mocht je nog vragen hebben, laat ze achter in de comments onder de video. En dan hopen we dat we je verder kunnen helpen. Heel veel succes!